أرحب بكم أصدقائي ونلتقي من جديد لتكميل البرنامج الجميل. I welcome you, my friends, and we meet again to complete this beautiful program. تكميلا لفكرة يوم أمس أننا أضفنا اسم جديد من أسماء الزبائن، لكن لتسهيل عمل المستخدم يجب أن يتم ترتيب هذه الأسماء ترتيبا تصاعديا لكي يتم اختيارها من القائمة المنسدلة بطريقة أسهل. Complementing yesterday's idea that we have added a new name from the user. These names must be arranged in ascending order in order to be chosen from the drop-down list in an easy way. Complementing yesterday's idea that we have added a new name from the names of customers, but to facilitate the work of the user. These names must be arranged in ascending order in order to be chosen from the drop-down list in an easy way. يجب أن نضيف سطر برمجي ضمن الزر الخاص لحفظ اسم الزبون الجديد، وهو لترتيب المجال من I1 إلى I25 ترتيبا تصاعديا. We must add a line of code within the Save the New Customer Name button, which is to order the field from I1, I25 in ascending order. نقوم بتسجيل ماكرو جديد مهمته تحديد المجال وترتيبه تصاعديا، ثم نأخذ هذه الأسطر البرمجية ونقوم بلصقها في مكان مناسب ضمن زر حفظ الزبون قبل سطر الحفظ. We are recording a new macro tasked with determining the domain and arranging it in ascending order. Then we take these lines of code and paste them in the appropriate place within the Save Customer Name button before the save line.
هذه هي الأسطل البرمجية التي تقوم بترتيب المجال ترتيبا تصاعديا. These are lines of code that arrange the domain in ascending order. انتهينا اليوم من شرح هذه الفكرة البسيطة والمهمة التي تساعد المستخدم في البحث واختيار اسم الزبون حسب التسلسل الأبجدي. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء. Today we finished explaining this simple and important idea that helps the user to search and choose the name of the customer according to the alphabetical sequence. We meet tomorrow, God willing. Goodbye.